Hi students, welcome to GMathsTamil. Today we are going to see 7th standard conversion, converting the fraction into percentage. அதாவது தமிழ்ல பின்னங்களை சதவீதங்களாக மாற்றுதல் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Here we have a question. Write 3/5 as percent. Here we have a proper fraction. How we can say it is a proper fraction? Look at the numerator is less than the denominator, isn't it? So it is known as a proper fraction. Come, we can move to the solution. Here we have a fraction that is 3/5. 3/5 we have to convert into the percent. How to convert? Already we know 100 percentage. 100 percentage, how will you write by fraction form? 100/100. Isn't it? 100/100. From this, we can do 3/5 percentage. Percentage of 3/5 equal to 3/5 into 100 percentage. Isn't it? Into 100 percentage. Come, we can take 3 into 100 divided by 5 into percentage. Okay. Now look at here. Is it possible to cancel the number 5 and 100? Yes, it is possible. 1 5 is 5. Here, how many 5s are there? In 100, 20 times. Now look at here. 3 into 20 which is equal to 60 percentage. Okay. From this, we can write percentage of 3/5 equal to 60 percentage. Okay. 3/5 which is equal to 60 percentage. Is it clear? Come, we can move to the next question. Look at here. Here we have another question. Out of 75 beads, 12 beads are blue. What is the percentage of blue beads? We have to find. How to do? First, we have to take a total number of beads. Total number of beads. What's the total number of beads? Total number of beads which is equal to 75, isn't it? Then number of blue beads. Number of blue beads equal to 12, which is given in the question itself. Now what is the question for us? What is the percentage of blue? What is the percentage of blue? We have to write. What is the fraction form for this blue beads? Here we can write in the rough column fraction form of blue beads. What is the fraction form of blue beads? That is 12/75. 12 means blue color, number of blue beads. 75 total number of beads, isn't it? Here we have to write the percentage of blue beads. Percentage of blue beads equal to 12/75 into 100 percentage. Into 100 percentage. Now, we have to multiply the numerator into 100 divided by denominator. Look at here. Numerator which is 12 into 100 divided by 75. Okay. Which will be 1200 divided by 75. While dividing 1200 by 75, we can get answer as a 16. Look at here, 1200 divided by 75. How many 75s are there in 120? Only one time. 1 into 75, 75. We can subtract 75 from 120. What will be the answer? 45. We can take the next 0, which will be here in the dividend place. How many 75s are there in 450? 6 times, isn't it? 6 times, 450. 6 into 75, 450. Now 450 minus 450, 0. From this, we can write percentage of blue beads equal to 16 percentage. Look at here. Here we have got an answer as a question. 16 percentage. Okay. First we have to take a total number of beads and number of blue beads. We have to write in the fraction form. After that, percentage of blue beads equal to
12 by 75 into 100 percentage. We can get answer as a 16 percentage. Okay. Come. We can start the exercise sum. Exercise 2.1, question number 7. Indian bought 5 dozen eggs. Out of that 5 dozen eggs, 10 eggs are rotten. Express the number of good eggs as percentage. First, we can write the total number of eggs. What's the total number of eggs? That is given as a 5 dozen. How many will be there in 1 dozen? 1 dozen equal to 12, isn't it? So, 5 into 12, we can get a 60. So, what is the total number of eggs? 60, isn't it? Then, out of that 5 dozen eggs, 10 eggs are rotten. Then, we can write number of rotten eggs equal to 10. From this, we have to find the number of good eggs. How will you find number of good eggs? Good eggs equal to total number of eggs minus number of rotten eggs. That is 60 minus 10 equal to 50. Okay. Then what's the next step we have to do? Number of good eggs as percentage. For that, first we have to write in the fraction form. What is the fraction form for good eggs? That is 50 divided by 60. Here 50 means number of good eggs. 60 means total number of eggs. Therefore, percentage of good eggs equal to 50 divided by 60 into 100 percentage. Okay. Now, is it possible to cancel this 0 and 0? Yes, it is possible. 0, 0 will be cancelled. Then what will be the remaining? 5 by 6 into 100 percentage. What we have to do next? Here, we can take a number 5 into 100 divided by 6. Numerator, we have to multiply with 100 by denominator. So, we can get 500 divided by 6. Here we can use the rough column. We have to divide 500 by 6. We can use the long division method. 500 divided by 6. How many 6 are there in 50? 8 times, isn't it? 8 6 are 48. What's the remaining? 2. 20. You can take 0 here. Now again, how many 6 are there in 20? 3 times, isn't it? 3. Now again, 3 6 are 18. Again we can get a 2. It will be repeat, isn't it? So here 2 as the remainder, 83 which is a quotient, isn't it? We can write the answer here. What the quotient we got? 83 and 83. What's the remainder? 2 by what's the denominator? We have used as a divisor. 6 percentage, isn't it? 6 percentage. We can write it as a 83 1 by 3 percentage. How it will be? 1 2 is 2, 3 2 is 6. So we can write 83 1 by 3 percentage. What's that? Percentage of good eggs, which is equal to 83 1 by 3 percentage. Okay. இங்க பாருங்க, இங்க பின்னங்களை சதவீதங்களாக மாற்றுதல் எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இங்க பின்னம் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன பின்னம்? தகு பின்னம். ஏன் இது தகு பின்னம் சொல்றோம்? தொகுதி சிறியதாகவும் பகுதி பெருசாகவும் இருக்கனால இது தகு பின்னம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த தகு பின்னத்தை சதவீதமா எப்படி மாத்துறது? ஒண்ணும் இல்ல, இந்த சதவிகிதம் 3/5 சதவீதம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 3/5 பெருக்கல் 100 சதவிகிதம். இதை பெருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு 60% கிடைச்சிரும் இல்லைங்களா? 3 × 100 by 5. இந்த 5ஐயும் 100ஐயும் கேன்சல் பண்ணா 20 கிடைக்கும். அந்த 20 × 3 60%. சரிங்களா? அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. இங்க மொத்தம் 75 மணிகள் இருக்கு. அந்த 75 மணிகள்ல நீல கலர்ல இருக்கிறது 12.
அப்ப அந்த நீல கலர்ல இருக்க மணிகளுடைய பெர்சன்டேஜ் சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? மொத்த மணிகளின் எண்ணிக்கை 75. ப்ளூ கலர்ல, அதாவது நீல கலரில் உள்ள மணிகளின் எண்ணிக்கை 12. அப்ப சதவீதமா எழுதும்போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல்ல இத ஃபிராக்ஷன் ஃபார்ம்ல எழுதிக்கணும். பின்ன வடிவில் எழுதணும். பின்ன வடிவில் எப்படி எழுதுறது? பின்ன வடிவில் எழுதும்போது 12/75. இந்த 12ங்கிறது ப்ளூ கலர்ல இருக்க நீல கலரில் உள்ள மணிகளின் எண்ணிக்கை. 75ங்கிறது மொத்த மணிகளின் எண்ணிக்கை. அப்ப 12/75 இன்டு 100%. எதுக்கு? அதாவது ப்ளூ கலர்ல நீல கலரில் உள்ள மணிகளின் சதவீதம் 12/75 இன்டு 100%. இதை நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது? 16%. சரிங்களா? அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வாங்க. எக்ஸசைஸ் 2.1ல 7வது கொஸ்டின். இனியன் எத்தனை முட்டைகள் வாங்குறாரு? 5 டஜன் முட்டைகளை வாங்குறாரு. அந்த 5 டஜன் முட்டைகள்ல 10 முட்டைகள் அழுகி போயிருக்கு. சரிங்களா? அப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய சதவிகிதம், அதாவது நல்ல முட்டைகளுடைய சதவிகிதம் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டஜனுக்கு என்ன எண்ணிக்கை? 12. அப்ப மொத்த முட்டைகளின் எண்ணிக்கை 60. 12 இன்ட்டு 5ன்னு போட்டுக்கலாம். அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் ராட்டன் எக்ஸ் அப்படின்னா அழுகின முட்டைகளின் எண்ணிக்கை 10. இதுல இருந்து நம்ம நல்ல முட்டைகளின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? மொத்த முட்டைகளின் எண்ணிக்கை கழித்தல் அழுகின முட்டைகளின் எண்ணிக்கை 50ன்னு கிடைச்சிரும். அதுக்கப்புறம் நல்ல முட்டைகளினுடைய சதவிகிதம் எப்படி எழுதுறது? அதை ஃபிராக்ஷன் ஃபார்ம்ல, அதாவது பின்ன வடிவில் எழுதணும். 50/60. இங்க 50ங்கிறது நல்ல முட்டைகளின் எண்ணிக்கை, 60ங்கிறது மொத்த முட்டைகளின் எண்ணிக்கை இன்டு 100 சதவிகிதம். சரிங்களா? இன்டு 100%. இது ரெண்டையும் பண்ணும்போது இங்க 0 இருக்கு இல்லைங்களா? தொகுதியிலையும் பகுதியிலையும் 0 வருதுனால அதை ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்ப 5/6 இன்டு 100%. அப்ப அதுக்கப்புறம் பாருங்க, 5/6 இன்டு 100%. இப்போ இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்? 5 இன்டு 100/6. 500/6. இந்த 500ங்கிறத 6ஆல வகுக்கும் பொழுது 83ங்கிறது ஈவாகவும், 83ங்கிறது என்ன கிடைக்குது? ஈவா வருது. அதுக்கப்புறம் மீதம் என்ன கிடைக்குது? 2ங்கிறது மீதமா கிடைச்சிருது. சரிங்களா? அப்ப பாருங்க, நம்ம எப்படி எழுதலாம்? நல்ல முட்டைகளின் சதவிகிதம் ஈக்குவல் டு 83. அந்த ஈவை எடுத்து 83ன்னு எழுதிக்கிறோம். அடுத்தது இந்த மீதம் 2 டிவைசர் 6ன்னு எழுதுறோம். 6% சரிங்களா? இதுல இருந்து நல்ல முட்டைகளின் எண்ணிக்கை, நல்ல முட்டைகளின் எண்ணிக்கை என்னது? 50. நல்ல முட்டைகளுடைய சதவிகிதம் என்னது? 83. 1/3%. சரிங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம GMaths தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.